Привет. Привет. Вопрос по самоисследованию хотел задать. Когда проводится исследование, переводится фокус на «я», появляется как бы некая пауза. А внутри вот этой паузы уже наблюдаются вот какие-то мысли, начинают, какой-то комментатор появляется. То есть правильно ли проводится исследование? When I put attention on the I, after that there is a pause, and inside this pause appear a commentator. Am I doing the inquiry right? No, the inquiry mostly right, but the mind comes and start passing comments. So get rid of the comments, bring the attention, Приходит ум и начинает комментировать, избавляйтесь от комментариев bring the attention back to I again. и возвращайте внимание снова на я. То Make есть смотреть, make sure that this I is free from thoughts. Это я должно быть свободным от мыслей. Comments must be about something or oneself. Комментарии, они о чем-то или о самом себе. That requires the presence of the idea that there is a subject and an object. Это требует присутствия идеи о том, что есть субъект и объект. The I or individual creates the subject and the object, Я или индивидуальность создает субъект или объект. the thought. Мысль. This I in reality is just a sense of self, only a sense of being, Это я на самом деле есть только чувство бытия, like a conscious presence or something. осознающее присутствие. то есть смотреть также, откуда эти комментарии берутся, или кто видит эти комментарии. So I have to look at where the comments appear from, or only at the comments. No, look at the source of the comment. I, Смотрите на источник комментариев. Я. Когда сам по себе комментарий замечается, то он исчезает. То есть этого достаточно или... The comment is seen, it disappears. yes. Да. No comments, no commentator. Если нет комментариев, то нет комментатора. Комментарии, комментатор исчезается, но двойственность еще продолжает наблюдаться. Comments and commentator disappear, but the duality is still seen. No, can be. Может быть такое. То есть наблюдатель появляется. Duality is I and you. Двойственность — это я и ты. These are thoughts. Это мысли. Without thoughts, there is no I and you. Без мыслей нет я и ты. When this sense of self is free from thoughts, Когда вот это чувство я свободно от that мыслей, state is called non-differentiation. вот это состояние называется недифференциацией. If you hold that state, then the source of that sense of self, the sense of individuality will reveal itself. Если вы удерживаете это состояние, то тогда источник этого чувства индивидуальности откроет себя. А чувство недифференциации, чувство бытия — это одно и то же? Или тут какая-то запутанность?
Первое, что чувствовать? Не дифференциация и чувство бытия. Это одно и то же или неправильно понимается здесь? The sense of being and the sense of non-differentiation. Is it the same? Yes. Да. There is no idea of subject and object. See? Отсутствует идея о субъекте и объекте. So what is the differentiation? Где дифференциация тогда? Duality is I and you, yes or no? Двойственность — это я и ты, верно? Two. Двое. No duality, no separation. Нет двойственности, нет разделенности. No differentiation. Нет дифференциации. When the yamness is free from identity with the body, the world is not perceived as different from the yamness. Когда я естьность свободна от отождествления с телом, то тогда мир не воспринимается как что-то отличное от я естьности. This I amness is the world. Я естьность является самим миром. When the I am appears, the world appears, Когда возникает я есть, возникает и мир. like in the awakened state. Как в состоянии бодрствования. When the I am disappears, Когда я есть исчезает, the world disappears, исчезает мир, as in deep sleep. как в глубоком сне. Внутри, получается, не дифференциации, вот это возникающие мысли, это уже появление двойственности или это какой-то другой процесс? When a thought appears in the state of non-differentiation, does it mean that the duality comes back, or is it a different process? With the idea that this beingness is separate from its source, is gone completely, then even if the thoughts I and you, this and that arises, it does not interrupt the knowledge of non-differentiation. What the beginning? Is this I amness is not perceived as separate from its source, Если эта я естьность не воспринимается отдельно от ее источника, even the thought I and you will not interrupt the state of non-differentiation. то тогда любые мысли я, ты не прерывают это осознавание состояния недифференциации. In other words, when the ego is gone, Иными словами, когда исчезает эго, the idea of separation is gone, исчезает идея о разделенности, then physical activity and mental activity does not obscure the knowledge that there is no differentiation and the non-separateness from the reality. тогда никакие мысли не затмевают знание о том, что нет разделенности. Получается, наблюдается, как будто бы видится две, это вот состояние недифференциации, и вот Очень этот как бы плохо слышно, комментатор. повторите, пожалуйста, с самого начала. Прерывается почему-то. Может быть, у вас со связи что-то. Извини. Если наблюдается состояние недифференциации и вот этот комментатор либо поток мыслей одновременно, то это как бы нормальный процесс. Is it normal that I'm witnessing the process of non-differentiation and the presence of the commentator? There is an absolute witness there. Есть абсолютный наблюдатель. Awakened state, dream state,
deep sleep в state. состоянии бодрствования, в сновидении и глубокого сна. All that must be witnessed. Все это наблюдается. That witness is the very source of the illusion, which is these three states that I just mentioned. Этот наблюдатель есть, that witness is the source of, The three states that I just mentioned. есть источник всех этих трех состояний, которые я только что перечислил. And who is that witness but yourself? Кто есть этот наблюдатель, если не вы сами? Кажется, что этот наблюдатель — это та же самая идея. It appears that this witness is also, it appears that the witness is another idea. No, Нет, because there are no ideas in deep sleep, потому что в глубоком сне нет никаких идей. but there is a witness, Но наблюдатель там есть. which cannot be an idea. Не может быть идей. If you believe that there is a witness, then Если вы верите, что считаете, что есть какой-то наблюдатель, it's an idea for you. то для вас тогда это идея. It's your own self, that's a paradox. Парадокс в том, что это есть ваше «я». Вот в этом как раз запутанность. То есть я не могу отличить вот этот наблюдатель, это я, либо это идея. The confusion lies there. I can't figure it out if the witness is the I or the idea. То есть как это проверить? How can I check it out? Even when the knowledge of being is free from thoughts, Даже когда знание бытия свободно от мыслей, there must be a witness of this beingness. должен быть какой-то наблюдатель, который видит вот это бытие. This beingness disappears in deep sleep. Бытие исчезает в глубоком сне. So there is a witness of the presence and the absence of this beingness. Есть наблюдатель, который видит присутствие и отсутствие бытия. And that can be obviously, if you don't mind me to say so, no other than your own self. И это должно быть не что иное, как ваше «я». Because it is you who witness the three states of consciousness or mind or whatever you like to call it. Потому что это вы наблюдаете три состояния ума или сознания. То есть это одно и то же, условно, чувство «я», что в глубоком сне, что в бодрствовании. Если я, ну, условно, если Если вы что? Если кажется, ну, если это одно и то же, то это вот это вот я, которое не мысль. То есть если это одно и то же состояние, что в глубоком сне, что в бодрствовании, то это, ну, абсолютный наблюдатель, ну, в кавычках. If it is the same state in deep sleep as in the awakened state, then it is the true I. Yes. Да. Но тем не менее, ну, мысли, идеи, там, отождествление, оно какое-то может все равно появляться внутри этого состояния, что ли, так получается? But in this state, there can be thoughts and ideas. What state? В каком состоянии? Внутри какого состояния? О котором мы вот только что говорили. That we just talked about. I don't get it. Which one we Я ничего I не said so понимаю. many things. Я уже много чего говорила.
See, the I amness is a reflection of the real I. Я естьность — это отражение истинного я. Therefore, is identical, Следовательно, они идентичны, not separate. не раздельны. You simply keep quiet, Если вы остаетесь тихими, free from thoughts. свободными от мыслей, This witness will reveal itself, тогда этот наблюдатель открывает себя. and you will know that you are that. Вы будете знать, что вы и есть это. And this witness is not dead. Этот наблюдатель, он не мертвый, It's not inert. не инертный, It is alive, он живой, vibrantly alive. A current or a force это поток или сила, or a power. И когда этот наблюдатель словно открывается, то есть максимально часто, как будто бы возвращаться к этому наблюдателю. То есть, но это все равно какая-то не финальная точка, да? Или when the witness reveals itself, it's not the ultimate destination. Is the так ultimate. сказать. That is the ultimate reality, the absolute existence. Это абсолютное существование, окончательное, полная реальность. And it's not a destination. Это не какая-то там точка или You don't get there. вы не попадаете в это. What you get is to know that you are that. Вы понимаете, что вы есть это.
проскакивают все равно какие-то сомнения, что это какая-то идея. There are still doubts that it is an idea. Remove the doubt. Избавляйтесь от них. The doubt is a doubter. Сомнение — это сомневающийся. Doubter appear, doubt appear. Появляется сомневающийся, значит, появляется сомнение. Those are thoughts. И то, и другое — это мысль. That's how the mind covers your reality. Таким образом, ум закрывает вашу реальность. And it doubts the existence of a source or denies the existence of a source. Либо сомневается в существовании источника, либо отрицает его. And appears to be a real self and superimpose that idea on you. И он представляет себя как истинное «я». Вот этот сомневающийся, он рано или поздно пронаблюдается, исчезнет насовсем, или это процесс, который условно перестанет в него вериться? То есть что с ним в итоге происходит с этой идеей? Disappear completely in the end, or will I just stop believing in it at some point? It depends how deeply rooted is that doubt. Зависит от того, насколько глубоко сидит это сомнение. Or it depends how deeply is rooted the idea that you are the mind and not the witness. Или же зависит от того, насколько глубоко сидит идея о том, что вы — это ум, а не наблюдатель. You are the witness of I amness, of your own sense of self. Вы — это наблюдатель я естности. But this witness cannot be seen, Но этого наблюдателя нельзя увидеть. not even by itself, Даже сам себя он увидеть не может. because it is nameless and formless. Потому что он безымянный и бесформенный. The only way to know it is to know that you are it. To know it Единственный is to be способ it. познать его — это знать, что вы и есть он. If you are told, see from where the thought arises from me, Если вам right? говорят, смотрите, откуда возникают мысли, из меня. Hmm? I am, right? Я есть. If you see the I am, you cannot be the I am. You are the witness of the I am. Если вы видите «я есть», это означает, что вы не можете быть «я есть». Периодически выскакивают
комментатора с комментатором, но как он только замечается, комментатор исчезают. Ну и остается опять чувство ясности. Sometimes the commentator with its comments arise, and as soon as they are seen, they disappear. And что остается? Вот это чувство ясности без комментатора. Left is only the sense of I am. Yes. Да. This sense of I am has to remain free from the idea I am this, I am that, like this, like that. Чувство «я есть» должно оставаться без идеи о том, что я есть это, я есть то, я есть какое-то там. And you said that already. Я уже только что говорила. So you just make a comment about the commentator. М? You just made a comment about a comment that you already commented. Вы только что сказали комментарий по поводу комментария, который вы уже прокомментировали. Вот из-за этой зацикленности как будто бы, да, возникает вот эта запутанность. Но мы уже, да, обсудили это. Because of this, there is confusion. Yes. Да. When you are free from thought, what is the confusion? Confusion Когда is мысли thought. нету, нет никакой запутанности. Запутанность — это мысль. The mind confuses you and makes you believe that you are it. Он путает вас и заставляет вас считать, что вы — это он. It's the confusion of the self with the non-self. Это ошибочное принятие истинного «я» за «не я». Точнее, наоборот. Спасибо. Тогда продолжу исследование. Carry on with inquiry. Скучал по вам. I missed you. Hmm? I missed you. Right? Почему? I'm in here all the time. Я ж тут постоянно. У меня временной лаг сейчас, и записи чаще смотрю. Временной что? Лаг. Это что? 5 часов с Москвой. Ну, разница с Москвой плюс 5 часов. Because of the big time difference, I've been watching only the recording. Oh, I see. Понятно. Yeah, today is Sunday. I guess you can do it now. You're not working, I guess. Да, сегодня, наверное, потому что в воскресенье не работаете. Я чуть проснулся в 2 часа ночи. No, I woke up at 2 o'clock at night. No, it's not 2 o'clock. It's not in Moscow. Ah, you're not in Moscow, right? Is it 2 o'clock in the morning then? У вас 2 часа ночи? 3 часа уже. Already 3. Oh, Jesus. О, Боже. Как тебе, Настя, Венесуэла? Как тебе Венесуэла? Ну, разные. Таиланд симпатичный? Можно и так сказать.
Спасибо большое, рад вас видеть. Еще раз спасибо за то, что делаете. Thank you for what you're doing. I was happy to see you. You're welcome. Пожалуйста. Я отключу микрофон. There was how much when I've been 63 for a long time. Okay, 5 minutes otherwise. There.
Buenas. ¿Se oye? Hola, César. A ver, tengo delante el libro La existencia absoluta. Autoconocimiento es darse cuenta de que todo es existencia absoluta. Para ello no hay que hacer nada, solamente permanecer mentalmente quieto. Entonces la duda que me surge es, en esta reunión, cuando todo está en silencio, cuando no hay nadie que pregunta, o cuando pregunta una persona en un idioma que no conozco, que es el ruso, no conozco el inglés, y debe de ser mentalmente quieto. Bien sea olvidándome de que no quiero nada o poniendo la atención en esa sensación de ser, en esa... sí, ¿correcto? Correcto. O sea, si yo veo que aquí los compañeros no levantan la mano, no preguntan nada y está todo en silencio, mi actitud en la reunión es permanecer mentalmente quieto. Punto. Correcto. Y el estar aquí reunido durante 2 horas es una oportunidad, por así decirlo, que favorece, porque no estamos entretenidos con la actividad laboral o familia o con la manera acelera o favorece o crea un clima que ya está. Correcto. La estrofa en realidad no existe. La energía ni manifiesta, ni la conciencia, ni el cuerpo, ni el mundo, ni la mente, ni el ego, ni el individuo. No existen como separados de la totalidad, de la existencia absoluta. O sea, son existencia absoluta. Todo es existencia absoluta que la engloba, por así decirlo. Y eso lo sabes cuando te quedas mentalmente quieto. Que es justo lo que no estoy haciendo ahora, al preguntar. Por eso surge la duda, porque es mi ego que se agobia y dice, bueno, esto no tiene sentido, aquí está todo el mundo callado, nadie dice nada, ahora habla un ruso que yo no entiendo, y yo presto atención a mi sensación, a mi noción de ser. Y punto. Y los demás, esos son los demás. Hasta que los demás entiendan que a la final, eso es lo que realmente importa en la indagación. ¿O quién es este yo? ¿O quién soy yo? ¿O de dónde surgió ese yo? Es lo mismo, a lo que la mente se queda quieta, a lo que los pensamientos desaparecen, automáticamente la mente... ¿sí? No es que se sumerge, se sabe que está ya sumergida, que no está separada. Bueno, pero eso ya vendrá, si es que tiene que venir. ¿No? Eso llega solo, no se puede hacer nada para que el ser se revele. Eso. Porque ya está allí. Uno habla de que se va a revelar, pero ya está allí. O sea, para darme cuenta de que ya está allí y que de que ya soy eso, no hace falta hacer nada. Permanecer mentalmente quieto. Eso es todo. Si necesitas hacer la pregunta, ¿quién soy yo? Hazla. Esa pregunta hace que erradique los demás pensamientos. Es un pensamiento, ¿verdad? ¿Quién soy yo? Es un pensamiento. Con ese pensamiento interrumpes los otros pensamientos. Luego el pensamiento ¿quién soy yo? También desaparece. Y ahí termina la indagación.
Y en lo cotidiano, fuera de la reunión, siempre permanecer mentalmente quieto. Porque Correcto. la respuesta a lo que se me demande viene espontánea y no tengo que preocuparme de decir, oye, ¿qué voy a contestar cuando vaya a la oficina? ¡Pum! Sale. Y si estoy en un entorno que nadie me comprende o se extrañan de que yo esté mentalmente quieto y no sigo mentalmente quieto. Porque por otra parte ya uno no quiere involucrarse en el vagabundeo, no quiere participar del vagabundeo mental del otro, porque sabe que es fútil. Porque generalmente cuando la gente habla de ellos mismos, inclusive cuando hablan de algo, es de ellos mismos. ¿Mm? Sí, es justo lo que estoy haciendo yo ahora contigo. Estoy hablando de mí. De lo que yo hice, de lo que yo voy. Si hablan de política, hablan de lo que ellos creen, de su opinión. O sea, prácticamente lo que es importante es su opinión acerca de algo, no de algo. Nadie habla de algo alejándose de ellos mismos, ¿sí? Digamos, como un científico que observa esto, ¿sí? Y habla de esto, no de sí mismo. ¿Mm? Ya hemos observado que las moléculas se mueven de esta manera y tal y qué sé yo. Perfecto. ¿Mm? Uno puede hablar algo de lo cual uno observa o uno puede dar una opinión acerca de lo que uno observa. La opinión depende de un punto de vista, ¿sí? Una perspectiva personal. Lo que cada quien piensa de la guerra en Ucrania y Rusia, lo que cada quien piensa del COVID, lo que cada quien piensa de Dios, de la espiritualidad, de la realización, de la fe. ¿Ah? Porque esa mente práctica no desaparece, la capacidad de pensar no desaparece, la capacidad de sentir como tal no desaparece. O sea, el pensamiento yo soy el cuerpo desaparece de la mente, que son los pensamientos. Ese libro tal vez habría que editarlo un poco, pero no importa. Lo que pasa es que los conceptos, los estúpidos conceptos, palabras usados de diferente manera, en diferentes contextos, la gente crea confusión. Por eso yo prefiero, sí, aproximarme cada vez que me aproximo a una persona que pregunte, buscar la forma de que esa persona se identifique con lo que le están diciendo. O sea, que él pueda decir, eso que me están hablando es lo que yo sé. ¿Mm? Y la otra actitud que, confírmame si lo tengo claro, la otra actitud es, aunque yo vea publicaciones en Facebook, aunque yo vea a mi cuñado, aunque yo vea que anda, no sé por así decirlo, perdido, yo no soy quien para ir, si no me preguntas, si la actitud es, yo no hago nada hasta que no vengan a preguntarme. Una persona Porque que no esté... si no es Ahora, mi ego el que quiere salvarlo, quiere... por eso yo no hablo a menos que haya preguntas, porque aun cuando haya gente interesada, no quiero hablar de algo que no estén interesados. Cada respuesta es de acuerdo a la naturaleza de la pregunta. Y la naturaleza de la pregunta depende de la naturaleza o el estado mental de la persona, sus creencias, sus inclinaciones, ideas preconcebidas, lo que sea. La verdad es una sola para todos. Solo el ser es. ¿Cómo sé que eso es verdad por mí mismo? Quédate mentalmente quieto.
Todo lo demás que yo pueda decir aquí depende inclusive de lo que la persona ha leído en los libros, los conceptos, lo que entendió, clarificarlo. Así depende de si no hay un... Sí, y también he entendido otras veces que tú has comentado, aquellas personas que no entienden esto de quédate mentalmente quieto y piden algo, para eso se crean yo qué sé, los cantos devocionales, las oraciones, pues o darle vueltas aquí a un círculo, no sé, como entretenerlo. Todo eso está bien, porque eso es para hacer que la mente, de una u otra manera, piense en aquello que simbólicamente representa su realidad, lo que realmente es. Eso purifica la mente, la aclara, la libera un poco de distracciones, ¿sí? De apego por los objetos, disminuyen los deseos, ¿sí? Se hace un poco más humilde, más simple, más sencilla. Luego está preparada para dirigir la atención hacia el interior. Y otro aspecto que me tranquiliza es la acción por la acción misma, sin esperar resultados, o sea, en el trabajo o en lo que quiera que sea, yo estoy ahí poniendo todo el esmero, todos los 5 sentidos en eso, sin preocuparme si eso va a dar sin expectativa o sin... Es muy loco. Es muy loco todo esto, pero claro, la locura es dependiendo desde dónde lo quieras ver. Y puede ser que termine solo, incomprendido, yo qué sé. Pero feliz. Por llamarlo de alguna manera. Ese es el precio que hay que pagar. Y que haya nadie que lo pague. La leche. Bueno, pues muchas gracias. Muchas Es gracias. preferible solo, feliz, callado, que atormentado, ¿sí? Por todo lo que opina la gente. ¿Perdona? ¿Atormentado? Por ¿Has todo dicho? lo que opina, escuchando todo lo que opina la gente. Ah, atormentado, claro, 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 claro. Claro. No se busca ni, como es lo que tú dices, no se busca ni. Eh, bueno, eso, ni reconocimiento, ni hay frustración porque no lo haya. O sea, ni éxito ni fracaso, ni, ni nada, de nada.
Gracias. En estas 2 horas no tienen nada que hacer. Fueron 2 horas, un espacio que se abre, ¿ok? Donde no tengo que hacer nada ni pensar en nada. ¿Por qué acelera el proceso? Porque cuando la mente se sumerge en su fuente, se lleva consigo todo. Y el absoluto, en donde se sumerge, disuelve todo eso. La mente no puede hacer nada para erradicar ni las tendencias ni a sí misma. Y según lo que he escuchado decir es que mientras estamos juntos, pareciera que o se hace más fácil o sucede solo. Ujú.
Hello. I wanted to ask about that chapter 26 from the Triple Gita and that verse 3. Maybe I can try to read it out, or maybe it's somewhere there next to you because my pronunciation is not that well. I'll look for it. Chapter, verse number 3. Yeah. I have this one. Jiva is a concept. Or on the next page. No. Next page. Yeah. When one scrutinizes this variety of manifestation, that one. Just a second, I will read it. When one scrutinizes, yeah, the variety of manifestation. Yeah, when we pay attention to the manifestation, when we inquire about the nature of the world, right? One realizes, one becomes aware that it doesn't exist. Mean that it is also the self, that it doesn't exist apart from the self. When you read, it doesn't exist, it is not real, or that it disappears, it gets destroyed, merges, all that means it's no longer perceived. Yeah, it's no longer perceived as separate entities. For example, you can have in front of you 100 cubes of water, right? Yeah. But it is all water. There are no cubes separate from water. You can have, I don't know, you can make a piece of ice to be round, triangular, square, whatever. See, you can give them different names. You can believe that it has different form, but in reality, it's all water. Yeah. So when nothing is perceived as separate from the self, then it is the self. But this inquiring, like about it's like about surroundings and also about this body and thoughts and like this inquiring, like looking carefully to all that. It's But this is not the inquiry called self-inquiry. Yeah. This is somehow some sort of like variety. Observation like about it's observation about the reality or the nature of the world. For example, if I see the sun is shining, right? Yeah. And I say, I'm not shining the sun. There must be something there that is making the sun to shine, right? But in these verses, it's talk like observing that that variety. Like, is it actually there? Wait. I'm trying to explain that. So let's say the variety of objects are the sun, the tree, the river, the clouds, the wind. Okay? Then I see this variety of objects, right?
And I see Yeah. the something is making the sun to shine, right? The trees to grow, the wind to flow, right? So there must be something there. See, there is a recognition of something there by which everything is happening. And therefore, they are not separate from that force, if we can call it like that, right? There must be a force or a power, okay, more powerful than the sun. See, so powerful. If you see the universe, which is only what you can perceive through the eyes, there are plenty more than that. Even though it's huge, at the size, by the capacity of the intellect and the mind, the universe is so big, right? And there are more universes than you can possibly imagine. You may not see them with your naked eye. And even that hugeness is an infinitesimal part of what still is contained there in an unmanifested latent potential state, right? This is why it's called higher power, because it must be very powerful, right? To be able to make all this happening. And yet it's extremely subtle. It's more subtle than anything. This is why it cannot be felt unless the mind is completely and totally quiet, because it's extremely, extremely subtle. So this is what these verses refers to. None of it is separate from the self. That is the truth. The self alone is, or there is nothing separate, independent from the self. How do I know this directly? Just nothing, just be mentally still. That's all. This is made out of, let's say this is made out of plastic, this is made out of plastic, and this is made out of plastic. You believe that you have three separate objects, it's all plastic, there is only plastic. It's basically that. That book, Tribu Gita, it repeats all the time. The same thing, perhaps in a different way, it's a repetition. What am I doing here? I'm just repeating the same simple truth again and again and again and again and again. Yeah, repetition. Yep. How do I keep quiet? By the means of inquiry. You use one thought to get rid of any other unwanted thought.
What thought is that? Who am I? When you think, who am I? All thoughts are gone. And then the thought, who am I, also is gone. The inquiry comes to an end. Mind is quiet. That's it. The self will reveal itself. That who am I have been big and still is a big struggle for me. So for me, much easier is just interrupt any thought. Silence. How? As who am I is No. How do you interrupt your thoughts? not like that. What do you mean by like that? No. I'm not sure. They just sometimes stop. Like when I see somehow futility of them. Yeah, but you think that you're choosing these thoughts and then you find this thought to be useless and this thought is to be useful. No, it's like, no, as you said, to get rid of unwanted thoughts, and when those thoughts somehow start to go to some weird direction, then I remember that this is all ridiculous, and then just a training of thought to interrupt. Well, some people may just see the thought and the thought disappears. Sometimes it happens like that, sometimes not. That's my question. When it doesn't happen like that, what do you do for the thoughts to disappear? I try to inquire, and then I look at who am I, and then some kind, I try to see from where this seeing is happening, and There's a problem. That's a then problem. You try to see. There's a mental effort. yeah, and then I get tired and freak just out. a question. Who am I? That's all. When that question disappears, the mind is quiet. But it's not just words. There should be some kind of action behind it, or interest, or something, or it's just words. Who am I? And Is you can bring the attention. The logic says to everyone, so who thinks I am the body, right? From where the thoughts arises, from me, right? You know that you are, right? but And that you are the one I that is. know that I. Wait, but let me finish, my friend. You know that you are thinking, yes? Who is thinking? I am thinking, obviously. I am thinking. If you can put attention on this I am, then you are no longer thinking. All the thought merges into this I am. And this I am will also merge into its source and also will disappear. As having separate. That I am. When I look at this I am, it seems like something, but then it's not like, then it's not I am this or I am that. It's just, but just
thing. It's not something what you can kind of look at. Your own sense of self. So it's some kind of feelings, and it's still something created. Yes, exactly. It's not a thought, but a feeling. A feeling I am. It's knowing that I am without thinking that I am. That all thoughts disappear, including the thought I am the body. And then I should stop to look at that feeling, right? Because then in a while I start to, and then like inquiry, when thoughts disappear, inquiry should end. So I should stop to look at that I am feeling. No, if you look at the I am feeling, see, you are the witness of the I am feeling. You are the witness of the knowledge of self. See, you are the witness of being. Because being is absent in deep sleep, yes? Yes. Then you are the witness of the absence and the presence of beingness. Yeah. So this beingness was arise from you. So you are the source, the substratum, their witness, and its place of dissolution.
If something is needed to be done by you, and that needs some knowledge, right? Means some memory, right? Don't worry. Yeah. It will happen automatically. When it comes to an end, that's it. As I was speaking with my friend Stan from Spain, once you understand that the self alone is, but it becomes obvious that there cannot be anything in the universe that has separate, independent, autonomous existence, right? And there must be a force, a power, a current, or something there from which nothing is separated. And then when you understood also that the way to become aware of this fact is by keeping yourself quiet, then during these 2 hours that has been set for you, you have nothing to do in 2 hours, right? If you have nothing to do in 2 hours, you have nothing to think about in 2 hours, not even this knowledge. Not even in the concepts, right? No concepts at all. This conceptless state is what leads to realization of what the single concept, self alone is, refers to. Yeah. When we get to this point, you can close the books, right? Thank you. You can take the book, close it. When you close it, hands are folded, right? And then you put it down. And then you forget all concepts, including the concept the self alone is, and simply keep quiet. No, I'm trying as much as I remember and can. I don't know, I heard people saying that when we are together, either it happens by itself, Yeah, it's easier. or it becomes easier. Then this is why that these gatherings, if I can call it like that, it is auspicious.
right? Or it accelerates the process, or it is beneficial, right? Satsang. Then some point, some force, some power, some current, if you wish, like, will reveal itself, right? Again, at the source, witness, substratum, place of the solution of all, right? And then realize as your own self. That's basically, it's that simple. There's no more much to say. So that what you call that current, that is that on the right side of the chest? Yes. Oh, yeah, it comes now and then such a feeling there. And sometimes it comes and sometimes not. As soon as you begin, as soon as there is you noticing it, by thinking that you notice it, you cover it. It still is there, it cannot go anywhere. Sometimes when it comes, then it's there for a while, and it doesn't even matter do I think or not, and then it just fades or covers. It's always there. Mm. Less sense of separation from that you have, then it is felt whether you're thinking or not, whether you are doing something or not. Like Ramana said, see, until now, I feel that current. And at the beginning, it was like that. It doesn't matter if I was eating or reading or whatever, it was felt. It's not obvious for me that that current would be some kind of creative power or something. It's I No, see it's, it just as it's a the feeling. source of the creative power. Yeah, no, now I see it just as a feeling. But I have no hurry. Thank you. You're welcome.
Okay, 4 p.m. Time up. 4 p.m. ¿Alguna pregunta de último minuto? Oh, Hola, César. Ya que estamos en horario ruso, a lo mejor ya hoy no, pero esto que has dicho en castellano, esto que has dicho en español y en inglés, igual se podría traducir con Nastia para los rusos también, otro día. simultáneo. En lo que has dicho de estas 2 horas de reunión, aprovechar para estar en silencio, todo esto que los que no saben inglés, pues igual se lo están perdiendo. No entiendo que yo lo repita que se repita en ruso ahora. Es una idea, sí, pero no ahora. Sí, ahora no No, puede ser otro día. yo no creo que ni siquiera Nadia estaba prestando atención. Ok, pues nada. Mucho menos que lo recuerde. Do you remember anything I said? Tranquilo. A cada cuchino le llega su sábado. Piensa que el Cada ruso cuchino también. sea de habla hispana, habla rusa, habla inglesa, italiana, francesa. Aquí en España se dice a cada cerdo le llega su San Martín, Algo así. que es el día de... en San Martín es cuando lo sacrifican. Ok. Nos vemos Ya. entonces. Nos vemos.